wananchi wengi wa kiwango ya chini kuangaika kutafuta matibabu. Lazima tuwe na mpango ya kuhakikisha hakuna Mkenya atauza mali yake tena kwenda kulipa mambo ya hospitali. So 3 things, good people. The transformation of Kenya is dependent on us achieving 3 things. Number 1, food security and reducing our food import bill of 500 billion every year by 50% in 5 years, and we reduce it to 0 in 10 years. Secondly, we must create jobs in housing, digital jobs, export of labor. That is not negotiable. That is not something that we can argue about. And number 3, we must sort out universal health. Health must be available to every citizen, irrespective of their financial status in society. No Kenyan should sell their property because they want to pay hospital bills. Those 3 things, I want to persuade us as Kenyans. We can argue about other things, we can quarrel about other things, we can compete about other things, but these 3 is what has delayed the transformation of Kenya, and we have lost a lot of time. That is why Kenya is not together with all the other countries we started with. And therefore, I will do whatever is possible to make sure that we achieve the delayed transformation of Kenya. It is a moment in history that we must make that decision. Ya kwamba Wakenya wanapata matibabu na Mkenya asiuze mali yake tena. Kila Mkenya awe na bima ya Kenya, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya. Hiyo hakuna mjadala, hapo hakuna mashindano. For everybody, and it's good for Kenya. Mimi nataka niwaulize hasa wale watu wako na kazi. Unajua shida ni kwamba kuna viongozi wako katika hii maofisi hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawajui kulala njaa ni kitu gani. Kuna viongozi hawajui kupiga lami mpaka kiatu inaisha kwa sababu unatafuta kazi. How it feels to be jobless. Na kuna watu ambao hawajauza mali yao ndio walipe bili ya hospitali. Ndio mimi nataka niwaulize viongozi, those of you who have resources, those of you who have money, you can hire lawyers, you can for other Kenyans, people who have no food, hungry Kenyans. You have money to hire lawyers, to pay judges so that they can sabotage jobs for millions of our young people, because you have never been jobless and you don't know how it feels for millions of young people in Kenya who today have no jobs. And for those of you who have comprehensive health insurance and you have money to go and pay courts and pay judges so that they can sabotage the opportunity for ordinary people to also access health insurance paid by the government of Kenya, so that they don't have to go into trouble
making sure that they pay their hospital bills. They don't have to sell their property. They don't have to sell their livestock to pay hospital bills. I want to ask you, please, let us give Kenya a chance. Let us give ordinary people a chance in Kenya. And I will do whatever it takes to defend the right of the people who have no jobs to have a job in Kenya. I will do whatever it takes to make sure that those who don't have health insurance have health insurance in Kenya. It is their right. The Constitution mandates the government. Our manifesto was voted for by the people of Kenya. The legislature passed the necessary laws. Please, let us give ourselves a chance to change Kenya. I am saying that from these grounds, mahali mimi nililelewa, na waomba wale wengine wote. Unajua Kenya iko na matatizo. Kuna watu pale hawajalala njaa, hawajui kupanga vile tutazalisha chakula, tuwache wananchi wengi wasilale njaa. Badala ya sisi kupanga vile ya kuzalisha chakula, wanatufanyia maandamano, wanaweka sufuria kwa kichwa, hiyo sufuria sijui itasaidia nini. Kuna watu ambao hawajawahi kupiga lami, hawajui kukosa ajira ni nini. Hawajui mamilioni ya vijana wetu hawana nafasi ya kufanya kazi. Tumepanga mambo ya housing kwa sababu ndio itatupatia nafasi ya kuzalisha ajira. Pale katika factory kuna watu watafanya kazi. Factory ya uchuma kuna vijana watafanya kazi. Factory ya simiti kuna vijana watafanya kazi. Plumbers, electricians, technicians, watu ambao ni waseremala, carpenters, masons, quantity surveyors, architects watafanya kazi katika mpango huo. Transporters, wale watu wa kutengeneza madirisha, milango na nini. Hiyo watu wote kwa sasa, in the last 1 year, tumeajiri watu 1,120 kwa housing program. Alafu kuna mtu anasema tusimamishe. Tusimamishe hawa watu 1,120 wafanye kazi wapi? That's the question we want to ask. Sijui kama tunaelewana. So, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, tafadhali please. Na hiyo ndio assignment mimi niko naye. Mimi nilienda kutafuta kura kwa Wakenya, niliwaeleza hii kazi itafanyika. Katiba inasema hii kazi ifanyike. Sheria wabunge wamepitisha inasema hii kazi ifanyike. Wewe watu wawili watatu msiende kotini ati kutukoroka. Na mimi nataka niwaulize, mahakama zetu pia, they should be patriotic. They should think about the welfare of the millions of Kenyans, those who do not have jobs, those who are selling their property so that they can pay hospital bills. We now have an opportunity as a country to change. There was a time when there was no government policy. We now have a government policy. There was a time when there was no leader to make the hard decisions. I am here to make the hard decisions so that Kenya can change. Let us give ourselves a chance to take Kenya forward. Tunaelewana jameni? Kwa kazi pije koroni. Nakachanga Kiingereza. Kachanga amazing. Okose? Ais. Ngale no kwe kikyo onete jingi Kiingereza. Yolensi kinyige ngolol chini ngo. So mimi nimeshukuru sana. I want to thank my good friends again. Let me pay very special tribute to my friends, Michael Joseph of Safaricom, Panandegwa from Safaricom, and all your teams. Thank you very much for supporting this great effort, and thank you for all the other good you are doing in various parts of the Republic of Kenya. Nataka niwashukuru viongozi wote ambao wametembea hapa. Maneno ngalek chu na lak chu ni kumalo itu ka kumoi wa bi ngalek ja kale sa jeng betu nya so teno pi tol chu nan ni chang jo kole ja mi lago liane ko te saro oi sa arai bi ga pa maguteni ul kole jo ne nguno kole ne nguno
Ois William Sinyeni tani niki pakapsa mo ne president ana pa Kenya ngu motinya habari ne otinya report kai kioname so ko gamaje ine neranik chomiyu ogilga kwe oiso kai kuchita president ka bunu museret ya kutili museret kongete yun ko bunga pinya iko tingyo konyo ka mwakta mangyo konyo ka cheboni nyo konyo ka saure ko itiu ako president ko gali ai nye ka memuji yego kia kinye so ke jitu kila mtu afanye bidii ogilge na tusomesha hawa watoto na tupatiane nafasi kwa kila mtu. So mambo yale mengine nimeongea na viongozi wenu na mimi nitakuwa hapa tena kesho. Mimi naenda kuanzisha mpango ya affordable housing. Nyumba za kwanza 10,000 mimi naanzisha kesho. Hapa. Tunataka kujenga nyumba Kidiwa, tunajenga nyumba kule Pioneer, tunajenga nyumba Saroyot huko, nimeambia hawa wapange nyumba kule Ziwa. Tunataka kupanga nyumba hapa uhuru na Jogali wapi tunataka kupanga hii dunia. Ile kitu mimi nataka tupunguze ni kukata shamba ya huko nyumbani. Ile shamba ambayo iko huko nyumbani tuache tulime naye chakula. Lakini kukatakata na kwenda kuishi huko ni kuharibu. Sawa sawa? Especially nyinyi watu wa Uasin Gishu, nyinyi ndio bread basket. Watu ya hapa Western Province ni bread basket. Watu ya Kitale ni bread. Hii dunia hii yote we want to minimize land fragmentation so that we can enhance our food security by making sure that we use that land productively. Mumesikia tumeweka pesa kule kwa AFC. Muweze kukopa hiyo pesa, muendeshe nayo kilimo. Mambo ya maziwa tumeipangia vizuri. Nilikuwa India juzi, tumepata karibu shilingi bilioni 37 ya kusaidia sekta yetu ya kilimo. Ndio tuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, tunaendesha kilimo na Kenya inasonga mbele. Hapa pia tumeweka pesa ingine milioni 500 kuanzisha